Okay, guys. Good afternoon, everyone. We'll continue the session from module 10. Have you practiced till module 9? Please tell me whether you all practiced it or not. Yes, sir. We are good, right? Till module 9. I already asked you to write down something also. We are good. I thought you practice it. If you are not practicing, the next class itself you might caught. Not an issue, but just practice, okay? So we'll start from here. Font, border, box shadow, background colors, everything. Okay. So let's download the material and we'll continue on. Yes. So here first, we already discussed box model. There is a content for it. It is having height and width, and it is having padding, which is empty space. On top of it is having border. On top of it, it is having margin. Four sides. So that we'll call as box model. For this, we already seen margin shorthand, padding shorthand yesterday, and even border shorthand, right? We'll continue on the text properties. Text properties, then we'll continue on the background properties. Okay. Yeah, so let's start. I'm just creating a folder, so we'll create now. Module 10.html. So is my screen, everything is clear, right? So I will create a paragraph. So we already have one paragraph. I will create some 2-3 paragraphs. Okay, just format it. So now I will just start this style tag. So for every paragraph, I will make it like, so in order to make it size, we have font size, larger, medium, smaller, etc. We can give medium for the nth child of 1. Again, for the next one, nth child of 2, I will give larger. Again, nth child of 3, I will give smaller. Again, just go live and just check. See, first one, second one, third one. We given different font sizes. So here I want to give different font. Font means Calibri, Cambria, Times New Roman. You already know, right? So this we will call as font. Or I will give sans serif. If I give only one font, that might be font. If I give like this, if I select like this, what is the meaning of this? So basically in HTML, with respect to the browser to browser, some of the font might not able to accept, right? Hello. Okay. Give me a second, guys.
Yeah, sorry guys, I got a call. Ram, you are raising the hand. Anything you want, Ram? Are you raising the hand? Ram, you are raising the hand. Anything you want or accidentally you raised the hand? Okay, accidentally, yeah? Yes, sir. Okay, no problem. Okay, I will continue on. Okay, so this we will call as font stack. Someone is unmuted side by side. Please mute. If you are sitting side by side, it might come as echo. One speaker will get into another mic. One mic will get into another speaker. Okay. Okay, fine. So this we will call as font stack. Means browser to browser, language to language. So basically, if this is not there, it might take this. If it is, this is not supported in browser, it might take this. Again, this is also not supported, then it might take this. Again, this is also not there, then it might take this. So that is what font stack. Normally, you can directly give Georgia if you want font family. That is fine. If you want to go optional one by one, one after another, based on if it is not available, then we'll call as font stack. Now see, it's already applied. We almost applied here sans serif. Here, I think Georgia, here Georgia. Here we'll apply Cambria. Let's see, here it is changed. It is changed Cambria. Again, if you enter Times New Roman also, it might affect it. It is Times New Roman. Again, if you apply Calibri, just check Calibri. It might change. Calibri, it got changed, right? So this is with respect to font family we can use. Again, if you want to make it bolder, then we can use font bold. Font bolder. It might take bolder. Instead of we are using B tag, we might use B tag, right? Bold tag. Instead of that, we can replace with CSS. See, that is mixed up. We can use font weight bolder. Again, we can use font style, italic, normal. Again, we don't need to use I tag. We can use italic again. Italic, normal. Normal means it's normal only. We have oblique. It's different. It's kind of italic, but it's an oblique. So we can use font style. Again, we can use font variant. Just check where we are using font variant. It's nothing but small caps. Okay. Just use small caps. And let's see. We have this, right? Small caps inherited normal. Capital. Again, we have, that is fine. Again, we have font stretch. Is it expanded extra or it is narrower? We can able to get it. Or it is wider. We can able to see it's wider now. If it is narrower, again, it is normal. It is normal. So we can able to stretch the fonts also. Apart from this, we don't use much. This only we can use in font actually. So that is what regarding the font. The next one is text properties. So we have text properties in the next module also in module 15. Text direction, text shadow, text transform. We might discuss here, but before that also I will just tell you the basic concept of text. So we'll apply for child 3, okay? We have text align. Center. Center means it will align to the center of the page. Now just check here. See, it is centrally aligned, right? Text align center. Again, the next one is text decoration. If it is dashed, it will get dashed. If it is dotted, just give here. Let's see. Here it is not coming. Text decoration solid. It's not applying. Let it be. Text
Transform. Is it capitalized means first letter may become capital. See here. Again, we have lowercase. Everything will become as lowercase here. Text to transform lowercase. See, text to transform lowercase. Again, we have text to overflow. Overflow means if we have some size, I will show that in the next. For example, I will say overflow clip. I can make this width as 100 pixel, height as 200 pixel. There, if it is overflown, right, then it will automatically clip into, like if I put normal or none unset, it might be different. See, if I put clip or some other thing, right, then it will automatically adjust based on the space. Otherwise, it might not able to adjust based on the space. That is the power of clip. Now here, see, it is based on the height, it is overridden. There we can use overflow by its y-axis, right? Overflow by auto means if it is needed scroll bar, then it will get, see here, overflow by. Again, if I put scroll, even though if it is not needed, then it might get scroll. It will get skeleton. See, I will show you that. See, even though there is no need of scroll bar, it got skeleton. That is difference between overflow auto and scroll. If you put auto, if it is needed, then it will take. Otherwise, it will not take. That is the thing. Okay. Again, if you put hidden, it might hide. If you put auto, then it will automatically get the scroll bar if it is needed. That is overflow y and x, even x-axis also. If I give here height as, width as, height as 50, width as 100. See, we'll get like this, right? If we want overflow y also, overflow x also, we can able to get auto or hidden if you want. So with that, we might able to get overflow x, overflow y. Instead of x and y, we can directly, instead of x and y, you can directly put overflow auto. It might take x axis and y axis both. Okay. So that is what overflow thing. So the next one is we will go with background properties. Okay, let's see box shadow. We have box shadow, x axis, y axis, and z axis. Like this, how we can put box shadow 1 pixel. Okay, we'll give some color. 10 pixel, 20 pixel, 30 pixel. Let's see what is happening here. So we given x and y and z axis as box shadow. So the same we can generate box shadow from this website, get CSS scan. So you'll get box shadow, beautiful box shadow, whatever you want. For example, I want this. Just click on it. It will automatically copy. Just click on it. It will automatically copy. So you can give your own color if you want. See, now we got box shadow, inner box shadow. Again, if I don't want that, I can go with this. Just copy and replace it. See, we got this as a box shadow. Just remove the border so that you can easily understand that. See, we have this box shadow, right? Just give border radius so that you can easily 6 pixel. See, now you can see it's easily, right? If you want more also, just copy this, which is having heavier, this one. Just copy and paste it. You might get that, right? That is box shadow. So you see here, almost we are using box shadows also. So for example, you see the courses, right? Courses also will have box shadow, but it's small one. It's kind of this one, or it's kind of this one. Most of the website will use this kind of things. We can use box shadow, which is very less. This is RGB. See, this is opacity. If I increase this opacity, see the change. If I decrease this opacity, it might be transparent, right? See, it's very less. So that we will use as box shadow. So just Google it. Box shadow get CSS scan. You can get the box shadow examples. Based on that, you can change the colors and all.
You got it? ఇంతవరకు అర్థమైందా? We'll go with background colors and now. Background color, background radius, background image, everything we'll see. Okay. Now just give the background color. Now background color as blue. This way we can give background color. Apart from this, we can give like a background linear gradient అంటారు. So నేను చెప్తా చూడండి, linear gradient. Linear gradient లో I want to give 3 colors. To right or to left, I can give to right. I can give to right. See, right side ki I want 3 colors anamata. Just remove and put it here so that you can see. నేను అదే linear gradient నేను అన్నిటికి ఇవ్వచ్చు. So that is linear gradient we will call. You got it? అదే నేను దీనికి నేను background image upload చేయాలా. Background. We can attach background image or URL. So where it is? Go to downloads, okay? So downloads we have ID del. So just don't run it on port number, otherwise it can't able to find it. మీకు తెలుసు కదా. Just copy path and again paste it here. So you can see it as a beautiful. See, we have a background image, right? Since that background image is already zoomed and it's having very length, right? It will take whatever it may be. And again, see, now we have this. We don't have scroll bar. So background position we can do now. Background position సెట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఇది ఉంది కదా, ఈ పారాగ్రాఫ్ ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి విడ్త్ ఇచ్చేద్దాం. దానికి విడ్త్ 150% ఇచ్చేద్దాం. నీకు స్క్రోల్ బార్ ఎలా ఉంటుందో మీకు అర్థమవుతుంది. ఇదే కంటెంట్. నౌ యు సీ. చూడండి, ఇక్కడ మన స్క్రోల్ బార్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని నేను చూపిస్తా, బ్యాక్గ్రౌండ్ అటాచ్మెంట్. సో వీ హ్యావ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ షార్ట్ హ్యాండ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్. అది కవర్ అవ్వాలా లేకపోతే స్ట్రెచ్ అవ్వాలా? సో ఇప్పుడు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ చూస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్. సో ఆటోనా కవరా? కవర్ అంటే మొత్తం అవుతుంది. ఆటో అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఆటోమేటికల్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కవర్. బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ కదా, కంటైన్ పెడదాం. కంటైన్ పెడితే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ ఎ కంటైనర్ అండ్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ కమ్ 1 by 1. హియర్ చూడండి, ఇక్కడ ఇమేజ్ సైడ్ బై సైడ్ వచ్చింది. కంటైన్ అంటే అది ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు తీసుకొని అది ఎన్నిసార్లు తీసుకోగలుగుతుందో, హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి రిపీటింగ్ ద సేమ్. అదే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపీట్ ఉంది కదా, నో రిపీట్ పెట్టాను. సో ఇట్ విల్ నాట్ రిపీట్. ఇట్ విల్ నాట్ రిపీట్. అర్థమైందా? అదే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపీట్ లో రిపీట్ ఎక్స్ పెడితే ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ రిపీట్ అవుతుంది, వై యాక్సిస్ రిపీట్ అవుతుంది. కావాలంటే చూడండి, నేను నెక్స్ట్ లైన్ లో ఇక్కడ ఏమన్నా ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ లో ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి రిపీట్ అవ్వాలా. సేమ్ అదే కదా, ఇక్కడ రిపీట్ అవ్వాలా. నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏది రిపీట్ అవ్వలేదు. సో ఇఫ్ యూ పుట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపీట్ పెడితే ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ బోత్ రిపీట్ అవుతుంది. Again, if you put repeat y, it will repeat only y axis, not x axis. X axis అంటే horizontally, మీకు తెలిసిందే. Y axis అంటే vertically. See, it will repeat only x, y, but it is not having that much content. Just copy the same. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది రిపీట్ అయింది కదా. అదే నేను when I remove repeat y onto x, it will repeat only x axis. Otherwise, it will not repeat y axis. Background size, if I give 100 pixel, it will take 100 pixel. If I give 50 pixel, again it will take only 50 pixel. Okay. See, ఇప్పుడు 50 pixel కాబట్టి you can understand. 30 pixel కాబట్టి you can understand. If I repeat y axis, whether it will repeat or not. Let's see. See, y axis repeat అవుతుంది means
vertical axis. Again, if I put horizontal, if it will repeat. Again, if I put repeat as no repeat, it will not at all repeat. అర్థమైందా? Now, నేను ఇప్పుడు background attachment. We have background attachment, fixed or non-fixed. You will see now. I will put repeat and let's see. I will show you background attachment. Okay. Okay. Repeat y పెడతాను. So you can easily understand the difference. See, ఇప్పుడు నేను ఇది స్క్రోల్ చేసినప్పుడు పారాగ్రాఫ్ తో పాటు along with paragraph it is moving, right? అలా మూవ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అటాచ్మెంట్ అనేది మనం వాడాలా. బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్ ఫిక్స్డ్. ఇఫ్ యూ పుట్ ఫిక్స్డ్ దెన్ చూడండి స్క్రోల్. బ్యాక్గ్రౌండ్ అటాచ్మెంట్ ఫిక్స్డ్. ఎస్. ఇప్పుడు అది ఫిక్స్ అయితే చూడండి ఇట్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ స్క్రోల్. అర్థమైందా? అది బ్యాక్గ్రౌండ్ అటాచ్మెంట్. అది ఫిక్స్ అయి ఉంటే అదే ప్లేస్ లో ఉంటది స్క్రోల్ చేసినా కూడా. అదే స్క్రోల్ అనుకో, స్క్రోల్ బార్ తో పాటు ఇట్ విల్ మూవ్. స్క్రోల్ బార్ తో పాటు మూవ్ అవుతుంది. అది ఫిక్స్డ్ స్క్రోల్ అనమాట. ఆ రెండు ఇంపార్టెంట్, ఫిక్స్డ్ స్క్రోల్. ఫిక్స్డ్ అయితే ఇట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్. ఇది మనకి ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది చూడండి. ఐ విల్ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. We have margilabs.com. See, you are scrolling it, but this is stable, right? Even though if you are scrolling, this is stable. That is background attachment fixed. You got it? అందరికి అర్థమైందా? Everyone. Background image, background color, background attachment. ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేద్దాం now. Okay. సో ఇక్కడ మనం వన్ ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేసాం. అగైన్ ఐ వాంట్ అనదర్ ఇమేజ్. ఐ కెన్ పుట్ అనదర్ URL and I can give the another image also. See, I want two now using comma. So you can get it. Background image. Multiple background image. Multiple background image. Let's check the syntax. We have both URLs. URL comma URL. Okay, మనం రాసింది కరెక్టే. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ మనం తీసుకున్నాం. We take an image and we take both as an URL, comma. Is this fine? We can just mention the same. Let's see now. Yes, it's coming, but I think this is not able to get it because it's very file name is very different. So what we do in download, whether we have any JPG file apart from this .jpg, we can use December.jpg. Just put this first. Yeah, we have this. Actually, it's very small. That is why I can't able to differentiate it. It is overlapping each other, right? Because we applied background fixed, attachment fixed. Background size we put something. So just remove this also. Otherwise both are overlapping.
We have decimal. It's very small basically. So we can give multiple images like this, one after another. So the next one, background size, it's completed. Background color, is it completed? Background color opacity means you already know. We can give like this. Background color RGB. In RGB, if you give something. So if you increase or decrease opacity, that will become as A. So that is the opacity value. So that is nothing but background with opacity. You got it? You can apply background color, background image, everything for the single background using background opacity also. ఇది క్లియరా ఈ మాడ్యూల్ అందరికి ఎలా వాడడం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫాంట్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీవన్ సబిహా వింధ్య కృష్ణవేణి వెంకటేశ్వర్లు చల్లా ఇంతవరకు క్లియరా బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఫాంట్స్ టెక్స్ట్ గురించి ఇంకా ఉంటది నెక్స్ట్ మాడ్యూల్లో బాక్స్ షాడో వీ హ్యావ్ టెక్స్ట్ షాడో ఆల్సో దాని గురించి కూడా చెప్తా ఆ టెక్స్ట్ షాడో నేను ఎక్కడ వాడానో చూపిస్తా చూడండి నేను whenever I hover it is getting text shadow, right? See ఇక్కడ నేను hover చేసినప్పుడు we are getting text shadow, right? This is also I will tell you in the next modules. ఇది అర్థమైందా? So it's very beautiful, right? Whenever I hover on it, seems like classy. ఇది నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ వాడా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఫిక్స్డ్ వాడా ఇక్కడ చూడండి మీరు కావాలంటే నేను ఇక్కడ ఏం వాడాను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఫిక్స్డ్ చూడండి అది స్క్రోల్ అవ్వట్లేదు ఫిక్స్డ్ అర్థమైందా తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ చూడండి see image is floating to top అది కూడా key frames యూజ్ చేసా you will be learning in the next modules next I will use this so I will explain 2 3 so that others you can practice the thing is just centering aligning center aligning it center of the particular page I will make something and I will tell you how to align it ఈ మాడ్యూల్ క్లియర్ అందరికి is this module is clear to everyone hello hello okay right Yes, sir. Yes, sir. yeah so first okay first now I will explain the position properties then I will explain one or two of these else you can practice so explain this one also I will explain this one also margin even flexbox also actually we don't need flexbox fully here it is there at the end but I will make you understand of that right first we'll see positions okay positions.html take we have 4 divisions please mute yourself Venkatesh please mute yourself we have positions we have from ఎక్కడి నుంచి relative absolute static fixed and sticky I will explain you 4 to 5 of them let's see division 1 ఉంది ఇక్కడ క్లాస్ ఈక్వల్ టు div1 దీనికి ఒక div1 అనే పేరు ఇచ్చా లేదంటే అవసరం లేదు మనం ఎంత చైల్డ్ వాడుకుందాం ఓకేనా సో we have 2 3 4 5 divisions ఉన్నాయి మనకి సో I will give div nth child of 1 first division ki I want background color as red so width 100 pixel height 100 pixel next one nth child of 2 3 4 5 so nth child of 2 I will give another color which is blue nth child of 3 I will give another color which is yellow nth child of 4 I will give another color which is orange another nth child of 5 mango pink we can give pink okay let's see we have these colors now let's see how it is there now
See, we have 5 colors, right? Everyone are able to see this? We have these 5 colors. Now, if I use position as relative, let's what happen. I will use position relative for this blue color. What is the blue color? Second one, right? We'll make position as relative. And I will take margin top 2 rem and again margin left 2 rem. Now let's check what happened. You see here what is happened. From top it is 2 rem, again from left it is 2 rem. Position relative means the current HTML element will take the previous element reference and also the next element will follow the current element. ఇప్పుడు నేను మార్జిన్ రమ్ 2 తీసుకున్నా కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తర్వాత నుంచి 2 రమ్ తీసుకుంటది. లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా అలాగే మార్జిన్ తీసుకుంటది. తర్వాత బ్లూ ఎక్కడైతే ఉందో wherever the blue it is, after that only the next element starts. Means it will relate to the previous element అంట నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. అదే నేను మార్జిన్ 0 ఇస్తే ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ తర్వాత 0 తీసుకుంటది. అర్థమైందా? So that is what relation. It is related to the previous and the next element. If I give absolute, then check what is happening. Absolute తీసుకుంటే ఏమైంది? Previous element తర్వాత means its parent element తర్వాత previous element తర్వాత అది ఆటోమేటిక్ గా ఇండివిజువల్ అయిపోద్ది. Means it will become individual. The next element will follow the same, but it will become different. అర్థమైందా? Means it will accept the window viewport reference from the previous element. Not the next element will not follow this. అర్థమైందా? ఏదైతే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో అవి వీటిని ఫాలో అవ్వవు. ఇట్ విల్ బి సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్. ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ తర్వాత నుంచి అది సపరేట్ అయిపోయి ఇట్ విల్ అటాచ్ టు ద విండో రెఫరెన్స్. ఆల్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ విల్ నాట్ ఫాలో దిస్. అది అబ్సల్యూట్. దాన్ని అబ్సల్యూట్ అంటారు. అగైన్ ఇక్కడ మనం స్టాటిక్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి స్టాటిక్ రిలేటివ్ సేమ్ గానే ఉన్నాయా? ఇప్పుడు రిలేటివ్ పెట్టినా అదే రిజల్ట్ మనకి. ఇప్పుడు మనకి రిలేటివ్ పెట్టినా అదే రిజల్ట్, స్టాటిక్ పెట్టినా అదే రిజల్ట్. బట్ ఒకదాని మీద ఓవర్ ల్యాప్ జరగదు. ఏది? స్టాటిక్ పెడితే. రిలేటివ్ పెడితేనే జరుగుద్ది. సో నేను చూపిస్తా చూడండి. డివ్కి పొజిషన్ స్టాటిక్ పెడతా. సో దీనికి నేను పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ పెడతా. పెట్టేసి ఐ విల్ మేక్ ఇట్ ఓవర్ ల్యాప్. సి ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓవర్ ల్యాప్ చేయాలంటే జెడ్ ఇండెక్స్ 2 మీన్స్ ఇట్ విల్ బికమ్ టాప్. అదే నేను స్టాటిక్ తీసేసి రిలేటివ్ పెడితే విల్ గెట్ వన్ టాప్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. అగైన్ నేను దీనికి జెడ్ ఇండెక్స్ 3 ఇస్తా. ఇప్పుడు బ్లూ మీద ఎల్లో వచ్చింది కదా, అంటే జెడ్ ఇండెక్స్ అనేది థర్డ్ ఇండెక్స్. ఒకదాని మీద ఓవర్లాప్. అదే నేను స్టాటిక్ పెడితే ఏమవుతుందో చూడండి. స్టాటిక్ పెడితే నాకు జెడ్ ఇండెక్స్ వర్క్ అయిందా అంటే ఓవర్లాపింగ్ ఈచ్ అదర్. జెడ్ ఇండెక్స్ దేనికి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే అది వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఎల్లో నేను స్టాటిక్ తీసేసి రిలేటివ్ పెడితేనే జెడ్ ఇండెక్స్ పనిచేస్తుంది. చూడండి ఎల్లో పైకి వచ్చింది అంటే దాని జెడ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బ్లూ. ఇప్పుడు జెడ్ ఇండెక్స్ పనిచేయాలంటే రిలేటివ్ పెట్టాలి. స్టాటిక్ అయితే స్టాటిక్ అండ్ రిలేటివ్ విల్ ఫాలో ద ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ రెఫరెన్స్. బట్ జెడ్ ఇండెక్స్ విల్ నాట్ వర్క్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ జెడ్ ఇండెక్స్ దెన్ యూ విల్ గో విత్ రిలేటివ్. స్టాటిక్ పెడితే జెడ్ ఇండెక్స్ విల్ నాట్ వర్క్. అర్థమైందా డిఫరెన్స్ రిలేటివ్ కి, స్టాటిక్ కి, అబ్సల్యూట్ కి? ఫిక్స్డ్ అంటే ఏం లేదు. విత్ రెస్పెక్ట్ ద స్క్రోల్ బార్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్. ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక 10 డివిజన్స్ వేసుకుంటా. Every division ki I will give some background color as green. Margin top 2 rem. ఇప్పుడు నేను ఈ బ్లూ ఉంది కదా, ఈ బ్లూని నేను ఫిక్స్డ్ పెడతా. ఈ బ్లూ ఉంది కదా దాన్ని పొజిషన్ ఫిక్స్డ్ పెడతా. అప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో. స్క్రోల్ బార్ కదులుతుంది బట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఫిక్స్డ్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని మార్జిన్ టాప్ 95%, మార్జిన్ లెఫ్ట్ 95% ఇస్తా. 95 కాదు 70 ఇద్దాం.
70 కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది. 50 ఇద్దాం. ఎక్కడికి పోయింది ఇది? సమ్వేర్. ఓకే, మార్జిన్ టాప్ 500 pixel, margin left 600 pixel. Let's see where it is going. అసలు కనపడలేదు అదే. ఓకే, 50 pixel. Give as 400 margin top. Okay, give 200. Let's see. Margin left వచ్చి 600 ఇద్దాం. ఇక్కడికి వచ్చింది 800 ఇద్దాం. చూడండి, మనకి సమ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్స్ లో ఇది ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది కదా, ఇది నథింగ్ బట్ ఫిక్స్డ్. ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పొజిషన్. ఆల్సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పొజిషన్. దాన్ని ఫిక్స్డ్ అంటాం. మార్జిన్ పొజిషన్ రిలేటివ్ అబ్సల్యూట్ ఫిక్స్డ్, యునో ఇవన్నీ మార్జిన్ పొజిషన్స్ అన్నమాట. పొజిషనింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్. అర్థమైందా? పొజిషన్స్. గైస్, ఆర్ యు క్లియర్ అబౌట్ పొజిషన్స్? ఫిక్స్డ్, రిలేటివ్, స్టాటిక్, అబ్సల్యూట్. యు జస్ట్ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దట్. ఓకే, ఇంతవరకు క్లియర్ అందరికి? అట్లీస్ట్ సమ్వన్ విల్ స్పీక్ సో దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. Yes, sir. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నేను ఒక లాగిన్ పేజ్, వీ హ్యావ్ ఎ లాగిన్ పేజ్, వీ వాంట్ టు సెంటర్ ఇట్. ఆ సెంటరింగ్ ఎలా చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ లో చెప్తా ఇప్పుడు. సో దట్ వీ కెన్ యూస్ సమ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్. center.html. So I will create a division. Okay, a division will have the form. Okay, that is fine. We have label, email ID. Okay, we have h2 tag, login to LMS. Everything will be line break. So we want next line. Okay, input type equal to email, placeholder enter email. I will give line break. Again we will give label, which is for password. Again I will give line break. Again I will give some input type equal to password, which is for password. It will ask for enter password. Now again I will give line break so that next submit button might come. Button login. So this is my form, right? I need to apply some styles for form using style tag, right? So this I can mention for the form tag. So border 1 pixel solid gray. Let's check what is happening here. So just run on some port number, just go live. You see this is the form. So now I want to make it center. That's it, not more than that. For this, how I will make margin top 50%. So I will just explain you so that you can understand. One way I will explain you. See, I will draw. So this is middle, right? Top margin top 50%. Again this is middle, margin left 50%. From here I can start the login page. Means I can put margin top 50% and margin left 50%. Is it correct? Or top 50% or left 50%? Then might it come from here to here. This is the middle, right? Again you see this is not in the middle. Half of it should go to left. Again half of it should go top. That we will translate minus 50% of the width and height. That is what we are going. Then it might come like this, right? ఇలా వస్తుంది. ఇలా ఉన్నది కాస్త 50% బ్యాక్ వెళ్తుంది, 50% టాప్. అంటే మైనస్ 50% టాప్, అగైన్ minus 50% back. That is translating the element. This is how we can do now. So I can directly do that. Just see this now. We can create a class login container. Just get by, select by class name. So now you see top 50%, left 50%. We can use top and left also. Position absolute. It should not be relative because we are making it like that. It with respect, you don't have previous and element and next element reference.
And again, we have translate, I think transform, translate minus 50%, comma minus 50%. Now we'll just create border 1 pixel solid black. You see it's centered, but we want to make it beautiful. We want some space. For this, what we will add? Padding, right? We will add padding to rem. You see, we got some padding. Again, border, we want radius as 6 pixel because we don't want sharp edges, right? We'll give this. Again, for the inputs, it is, it is uh, very congested. We want free inputs. Means we want some space for the every input. Then we'll apply margin bottom of that as 2 rem, 1 rem. See, we got some space for the inputs, right? Again, I want some colors for all this. Again, for H2, I want from again for this login container, I want to change the font family, that is sans serif. Again, that was changed. Again, here we can make color of the font as has 007 1BE. It might be changed. Again, for button, I want to change the color. Background color as has 007 1BE. Color as white. We can give some padding. Padding as top and bottom 0.5 rem. Left and right, we can give 0.8 rem. See here, it is having. Again, we don't want border for the button. You see, we have this button. Again, for button, we don't have sharp edges. We will put border radius as 6 pixels. See, now this is very beautiful. Again, I want box shadow. Go to get CSS scan. Copy this box shadow. Again, I want box shadow. Remove this border. I don't want this border at all. Because I am using box shadow means it will get the border at all. See, is this good? Now just open LMS. It's kind of same, right? But I just given like this. Even if you want to give padding width also, you can give padding top and bottom 2 rem, left and right 4 rem. You'll get the same, right? Whatever you want. See, you got this, right? Again, this I want to make it different style. Again, I will give as input for all the inputs. I will apply border none, outline none. I will give padding top 0.5, top and right, top and bottom, left and right. I can give 0.8 rem. See, again we need to have background color of that. Background color has 007 1BE. I can make as transparent. See, we got this, right? It's very beautiful. Again, we can give border radius as 6 pixel for that also. This one you need to create by tomorrow. In tomorrow's class, you want to create the same. Everyone, are you clear? Using this way, we can able to center the division. This is one way. Another way and all, I will tell you, not an issue. Using flexbox also, we can able to center it. So let's see, I will just comment it down. This is what, right? This 4 make centers, right? This will 4 make center. Now I want to make it center using flexbox. We can make it display flex direction row, justify content center, align item center. It will center. You got it? It's centered. Basically, it's centered. Now we want to give all this for the form tag. That's it. See, it is centered. Again, you can give some top or margin or top. So you can give margin top.
as 30%. It might get as 30% and give position as relative also, or make it as absolute. Height, you can give height as 300 pixel and let's check, or some 500 pixel. Width as 500 pixel. So instead of this, you can also write this like where we apply display flex direction. Justify content center means horizontally it will center. Align it in center means vertically it will center. This might comes in flex box, but no worries. You might learn that when it comes to flexbox, but using this also we can able to center. That is also one of the content you can remember. That is what I just mean. And text align center for the paragraph. Using calc also we can able to center that. Just I will show you. Means calculating it's this one. Instead of this one, just comment this. We have this 4, right? We have this 4, you already know. Instead of translate transform, we can just use top and left calc, calculating the 50% of its width actually. Its width. For example, its width, what is its width? For example, its width and height. For example, its height is 300 pixel. Again, its width is 300 pixel. We need to give height and width as 300 and 300 only. Then only it will divide by 2 and it will minus, and you know, right, divide by 2 because half of it should go to left, again half of it should go to right, top and right. So that is why we need to give. See, it will also come like this if you want to give it. We don't want. We can give padding equally, so it will be equal wherever we go. Again, form and all we no need to give, otherwise it will create something. We can able to center it and we can able to align it using top and left. The best way is we can use this one. Which one? Translate transform, top left and position absolute. This is fine. We can use 2 ways. One is I will just mention it somewhere. These 2 and these 2. With these 4 we can apply one way. The second way is this one. Position absolute. These 2 ways we can apply and make it center the division, so that we can able to make it good. These 2 ways we can do. Again, you know, text align, line height you can apply. Line height will comes in the text properties again. Centering the fixed size vertically and box model you already completed. These 3 you have in material, just to practice, so that whatever it is there in material, I already executed and just pasted the same code. See what I only written this. I written it and I just pasted it. See, I even given the JS feed link where you can get that particular code and you can just execute it. See, this is centered horizontally. I used this centered horizontally. Using this code in your local, you can able to run it. This is the great. Again, if you see this fixed size, go to JS feed link, you will get that. I only returned it so that you can able to practice it. ఇది అర్థమైందా అందరికి? Centering the division is very important. So tomorrow everyone should do this, centering the division using this translate transform, translate, top 50 left 50, position absolute. Everyone should do this. I will ask everyone. Okay, you should do. It's very important. So overflow also I just covered, right? Overflow X, overflow Y, overflow scroll, visible, hidden. Everyone, are you clear? Hello? Yes, sir.
ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా అందరికి? సబీహా, ఆర్ యు క్లియర్ సబీహా? Yes, sir. తరుణ్, ఆర్ యు క్లియర్ తరుణ్? Yes, sir. రాజేష్, రాకేష్, ఈశ్వర్, Yes, శ్రీజన్, sir. వింధ్య, Yes, sir. కృష్ణవేణి, స్వాతి. Everyone, are you clear, right? So Yes, what sir. you need to do now, just practice all this. Come tomorrow.